जब आप रेव मैच नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट रेव मैच, बहुत झटका मिलता है बाइक को. इट्स लाइक अ शॉक. What's up YouTube? Welcome back to today's video and today I am going to talk about rev matching. बहुत कम ऐसा ट्यूटोरियल है जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा rev matching के बारे में. So I'll keep it very simple. First I'll talk about why you should rev match, and then I'll talk about how to do it practically. And what are the cons? इसका प्रॉब्लम क्या, इससे अगर कुछ if I'm facing any problems with rev matching or something like that, the bike is pretty dirty as you can see. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं rev matching. rev matching actually होता क्या है? So rev matching is an art that you can actually master and use it on literally all kinds of motorcycles. Engine speed और transmission speed को match करने के लिए rev match करना पड़ता है, and rev matching is only done when you are downshifting. rev matching के बारे में मैंने एक अच्छा detailed video बनाया था पहले. I'll share the link so you can understand why it is done in more details. But today I'll just show you the practicals only. So रेव मैचिंग करते टाइम क्या होता है कि आई रेव मैच 95% ऑफ द टाइम. 5% इज़ अननेसेसरी समटाइम्स, जैसे कि इंजन का स्पीड ऑलरेडी बहुत ही कम रहता है. आई मीन यू आर जस्ट होल्डिंग द क्लच फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन ऑटोमेटिकली इंजन, सपोज लाइक आप थर्ड गियर में चल रहे हो फ्रॉम 30 and it's just because of traffic it's slowing down and you came down to one like maybe 10 or 15, so you can slowly shift down. So sometimes it's unnecessary. I mean it looks cool when you do that. जब आप rev match नहीं करोगे, if you don't rev match, बहुत झटका मिलता है बाइक को. It's like a shock and सारा बाइक का वेट सामने की तरफ आ जाता है. सेकेंड पॉइंट इज़, जैसे मैंने आपको बोला है कि रेव मैच करने से जब आपका बाइक का पूरा वेट सामने आ जाता है, वो it avoids that. So the weight of the bike is pretty much balanced on both the wheels. I mean distributed towards both the wheels. अगर आप rev match नहीं करोगे, aggressively shift down करोगे, तो सारा weight सामने आ जाएगा बाइक का, and it can also cause a mishap if you want to stop suddenly. And अगर आपका बाइक का weight पूरा सारा सामने आ चुका है और उस टाइम आप front brake लगा रहे हो, it may lead to an accidental stoppie. So that was point number 2. rev match से और एक benefit मिलता है कि आपका पीछे का wheel lock नहीं होगा. It will save you from a lot of close calls and mishaps. I am like, मेरा एकदम rev match, मेरा मतलब literally I use it every day, every time I ride. 95% of the time. 5% sometimes I told you it's unnecessary. Another thing is people say that rev matching and engine braking, sometimes confuse हो जाते हैं rev matching और engine braking के बारे में. The thing is कि if you are doing actually rev matching will reduce your engine braking if you are doing it perfectly. Engine braking से क्या होता है, मतलब sometimes when it's not necessary you will see that the bike is like मतलब jerk दे रहा है and अचानक से stop हो जा रहा है. रेव मैच करने से वो एक स्मूथ मोशन में बाइक चलता है. इवन इफ़ यू वांट टू स्लो डाउन, इट विल स्लो डाउन इन अ वेरी लीनियर मोमेंटम. सो वो चीज़, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रेव मैचिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ इफ़ यू डोंट लाइक, इफ़ यू आर स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उतना मतलब परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो इट विल टेक सम टाइम. It takes time to perfect everything. So during that time I think you will feel like, okay, the bike is feeling unstable when I'm trying to rev match, but that's what most people think. But if you master it, according to my experience, अगर आप जब throttle को blip कर रहे हो तो you are using more fuel, right? When you're blipping the throttle even for some amount of time, आपका mileage hardly, I think 2% or 1% it will differ. And trust me, I don't give a you won't be actually giving a damn on the mileage when you have mastered rev matching, because it has got so much benefits. And as I was telling you, engine braking के बारे में, engine braking वो reduce करता है, engine braking का effect को वो reduce करता है, बहुत कम कर देता है. Slight drop in mileage, maybe like 37, 38 अगर सिटी में मुझे मिल रहा है. अगर मुझे हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर कम पड़ेगा तो इट्स फाइन फॉर मी. It just makes you look so cool on the bike when you're rev matching, and it's an art. So you need practice, you need some time, and just practice it on your bike. So that's it. This was the theory part. Simple, keeping it simple. And
That's it. Let's hit the roads and show you how it's done. But I'll tell you once again कि rev match करते time क्या होता है. Suppose you're at third gear and you want to shift to second gear. So first तो आप suppose accelerate करके हो, throttle close करोगे, उसके बाद clutch अंदर, down shift, one shift down, blip the throttle. Blipping मतलब एकदम देखो ऐसा, not like keep holding it like this, and then when you leave the throttle it will be a wheelie. So don't do that, just one small blip and then you leave the clutch. That's how it's done, and I will show you in practicals as well. So without even touching my brakes, I am able to maneuver just with the help of rev matching. Obviously थोड़ा rev match करके आप गियर को मतलब जैसे लीव करते हो, उसके बाद आप जब थ्रॉटल छोड़ देते हो तब वो इंजन ब्रेक को इनिशिएट करता है. I'll be very it's very confusing, but I'll actually show you. मैं चल रहा हूँ, I'm rev matching and I left the throttle, so this initiates engine braking. Don't be confused that rev matching will help you stop your motorcycle. Rev match just आपका जो engine speed and transmission speed को match करेगा. उसके बाद how you know take it, if you want to accelerate more or if you want to hold the throttle. So don't forget to subscribe, like and share. I'll see you again in the next video. Adios.